ribatsira Mafhungo SABC ubva pano Glen Park Johannesburg 3 Mafhungo maulwane nga chino chipinga Kea. I met Madala in December last year 2024. Minister wa kale wa mapolisa Bobekicele bonekedza butanzi phanda komiti ya paramendeni. We had an intense manhunt after we couldn't arrest him at his workplace. Commission ya madlanga yo pfori bo Lucky Mulife bani baba shakala mrado wa zwigwada zwa buchinyi vokati so Mulife vakadiva bojena hatsi. Voto ni yengeni ndibone chanda cha president ka lihoro la MKP. I think South Africa can become a very good football country in this continent, for sure. Rila blesandu giselo za Bafana Bafana uitela mitambo ya AFCON. Ndi matekwana ri kubatanganeza pano kama Mafhungo ka SABC 2, SABC Plus na lihaye karibe rote. Minister wa kale wa muhasho mapolisa Bobekicele bobulula mapungo manji anayakwama baulwane bo mapolisa phanda komiti ya paramende namusi bocele bari buvusumuzi Kate Madala bodakhabo bababudzori chanda cha mcommissionary wa mapolisa Lieutenant General Drought bobabudzori bangwale lengwalo la ubadekanya Lieutenant General bodumisani khumalo na zwito zwa buchinyi uitelo vula ndila ya uribo khumalo bafariwe uyanga bocele abo Madala bwa chiko todo jera bukhumalo na chigwada chabo bukando hamulayo marugana na zwine hafi boya baguduba mudini wabo nganda hamulayo nganda izo bo Madala bapfibo nwala khalimwalo la mwano uri botsheriwa wachi yabo ya Rolex na ingwendaka ngabukhumalo na chigwada chabo. I met Madala in December last year 2024. That's the Before the directive. That's the first time I met Madala. December 2024. I can't remember the date, but it was after the raid. The raid on the 8th or the 6th, the 6th of December. Because that's one thing that brought him to me. So what is there a connection between the raid on 6th December where we know there are issues that he raised to me about the raid. So can you tell us, well, first tell us how it is that you came to meet him? Did you know him before that? No, I didn't know him before that, and I don't know how it happened because the people of his stature, I would know about them, especially from what the township, from Mamelodi. I have had a lot of community engagement in Mamelodi, and they will raise the issues about the people that give them trouble. One person that was very prominent was Keke. There's a guy called Keke in Mamelodi. I think he's doing 20 years now. Matinaza zvino kartome rilibe kazvinezva kubvelela phanda komiti ya paramendeni ine yakusedzulusa zvito zvabuyada kachipolisa une minister wa kale wa mapolisa Bobekicele vakonekedza butanzi. Dragged to it to mitigate a possible tension or conflict which arises from whatever it is within officials of SAPS, particularly given a background of allegations of you attempting to lead. Well, it is a concern that I'm drawn in, but more of my concern and what will really have made me feel bad all the time, should anything bad happens to Khumalo, when I knew that it could happen and it could be helped. So that was my main take here, that
Khumalo could not have been allowed to go to the dog drum. Okay. The evidence received by ATO committee suggests that before December 2024, the minister would have indicated that he would have indicated the intentions of terminating Mr. Madala's contract with SAPS. Now, you meet him in December 2024. Did he ever suggest that you must go and put a good word for him so that his contract is not terminated? When did the minister make the suggestion? It's before December 2024 because the preliminary report, the National Commissioner says they submitted in January 2025. So the intention communicated to the high officials of SAPS by the minister intending to terminate is way before December. So did he, so when you met Madala, this is what I'm trying to show you. When you met Mr. Madala For the first time. He already had problems of his contract facing some termination. So did he ever request you to put a good word for him so that his contract is not terminated? No, it didn't. But I think it will have to be checked when that discussion took place. But there was nothing on the air about the termination when I met Madala for the first time in Durban. Okay. So, when did you gain access to his penthouse? And towards the end of January. So you have known him for less than a month or a month? A month, yes. Did it not concern you that someone, a stranger, offers you to live at his place freely? There is no relationship, there is no association, there is completely nothing. You only met once or twice, then there is this hospitality towards you, given these problems that he has presented before you, given your experience in the police service. Was there no concern that what might be at stakes here that I'm given this? Matina aboni minister wa kale wa mapolisa Bobekicele bane bakhonekeza butanzi phanda komiti ya paramendeni ine yakusedzulusa zwito zwa buyada kha chipolisa ane phala ba kotobudziseswa ngabocola ncola bane baba mudzula chidulo hane phala paramendeni commission ya madlanga yo pfori bola kimulife bane baba shaka la mrado wa zwigwada zwa buchinyi vokatiso mlife bakhadiva bojana hatsi budala izwi zikoda musi mafogisi bane bakhosedzulusa burayo labo Armand Swart be bathunchiwa gulu dza 23 nga ṅwedzi wa namba mai mahola vatanziela uri vava va tshi khou ṱoḓa u fara Bolaki Molefe nga ḓuvha ḽithihi le vha fara ngalo shaka ḽavho Vhokatiso Mlife fhedzi ndingedzo dzavho dzo ḓo fholodza nga murahu musi Bolaki vha tshi mbo ḓi dzhena hatsi budala. Commission ya madlangani ya kuṱoḓisisa mavharivhari a vhuaḓa na u dzhenelela kha muhasho wa mapholisa na vhulamukanyi yo pfanga uri Bolaki Molefe na mushumeli wa kale wa Transnet na muḓuli wa Vhokatiso Molefe vhana u ya nga ṱhanzi B ndi vhone vho lekaho bulayo ḽa Armand Swart hune na namusi vha tshe vho dzhena hatsi budala. We had an intense manhunt after we couldn't arrest him at his workplace, and then we went to all his known address. We couldn't find him. Uya nga ṱhanzi B muhulwane wawe vho Major General Richard Chipiri vha khou humbulelwa uri vho shela mulenzhe kha u ṱoḓa u thivhela uri Vhokatiso Molefe vha si farwe kha zwe vha shushedza vhashumisani uri vha songo linga vha bvela phanḓa na u ṱoḓisisa vho Molefe zwo ralo hu pfala na uri vho ita na u ṱoḓa u ṋekedza masheleni a tshanḓa nguvhoni kha uri vho Molefe vha si kwamiwe. Every time there's an encounter between us and him, he keeps dropping names that carries weight, and for me it looks like it's a sort of trying to intimidate you in a way, to say, look at how powerful the people are having interest in this.
thanzi iyi yo ita na bvisela khagala uri matshimbidzelo a bili hango tshimbidzwa nga nḓila yone nahone muhatuli vho vhonala vha songo khwaṱhisa tshanḓa. My main concerns in what the judge expressed there is to say if this would not be too restrictive. I felt like he was already showing the signs of lenient towards the accused. Khomishini ya madlanga i ḓo bvela phanḓa matshelo nahone thanzi C u ḓo ṱanziela. Murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa umkhonto wesizwe party vho Jacob Zuma vho ḓivhadza muhali wa kale wa ḽihoro ḽa ANC vhane vha dovha hafhu vha vha tshimebi tshihulwane tsha kale vho Tony Yengeni sa tshanḓa tsha vhuvhili tsha president wa ḽihoro iḽo. Nḓivhadzo iyi i khou swikisa magumoni ndavhelelo malugana na vhumatshelo ha vho Yengeni vhane vha khou tou bva u ṱutshela ḽihoro ḽa ANC. Vho Yengeni vhe vha vhuya vha shuma u imelela vho Zuma kha khoro ndaṱisi ya ANC vha khou ḓo shumisana na tshanḓa tsha u thoma tsha president wa ḽihoro iḽo dokotela vho John Hlophe. Vho Zuma vha ri u tholiwa ha vho Yengeni ndi u ṱoḓa u khwaṱhisa vhurangaphanḓa ḽihoro u itela u swikelela zwipikwa zwavho. Tony Yengeni is a cadre of many years. He's a cadre who took a decision to leave the country as a young man, to go and prepare himself to fight to free the black South Africans in South Africa. Indeed, he did everything that was supposed to be done and added the political education. And he has remained a very solid leader, solid cadre. The problems of this country are primarily that of leadership. We have leaders who love themselves more than they love their people and country. But Comrade Jacob Zuma is different. He still stays in his rural village in Kandla, where he originates from. Ḽihoro ḽa DA vunḓuni ḽa Gauteng vha khou ḓo swikisa ḽikumedzwa ḽa u shaya fulufhelo kha mulanga vunḓu vho Panyaza Lisufi malugana zwine vha ri ndi u thomiwa khethekanyo ya vhaofisiri vha zwa vhuendi ine ya ḓivhea sa Mapanyaza nga nnḓa ha mulayo. Izwi zwi khou tevhela mawanwa a mutsireledzi wa lushaka vha wana uri u thomiwa khethekanyo iyo zwo vha zwi siho mulayoni. Vha DA vha khou ḓo davhidzana na maṅwe mahoro ngomu vhuthanoni ḽa vhusima milayo Gauteng u itela u wana thikhedzo ya ḽikumedzwa ḽavho. Murangaphanḓa wa DA vunḓuni ḽa Gauteng vho Soli Msimanga vho amba na vhoramafhungo maṱavhelo a ṋamusi. Vha songo ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale ri tshi bvela phanḓa. SABC ndi yone khashweni ya khou swiela G20 SA 2025. Ri khou dovha hafhu u vha ṱanganedza fhano kha SABC 2, SABC Plus na Lihaye kha ri bvele phanḓa. Vhorabulasi vhafuwi vhuponi ha Niyani nnḓa ha musi na vunḓuni ḽa Limpopo vho sala vho hanganea nga murahu musi tshiṅwe tshipiḓa tsha gamba ya pfulo henepo tsho swa nga mulilo vhege yo fhelaho. Itshi tshipiḓa tsha gamba iyo tshine tsha ḓivhea sa Camp 2 tshina pfulo ya vhafuwi vhane vha bva mivhunduni miṱanu henepo ine ya katela Bale na Manenzhe. Tshivhangi tsha mulilo uyo a tshi athu ḓivhea. Ramafhungo wa SABC Lutendo Bobodi o ri dzudzanyela muvhigo u tevhelaho. Gamba iyi ya pfulo yo ḓivha ine vhafuwi vha vulela hone thakha yavho lwa miṅwaha. Vhafuwi vha ri ho swa hekithara dza tshigidi na maḓana maṱanu dza hatsi ya pfulo a zwi khagala a ri mulilo wo thomiwa nga muthu. Vhani ndi vhathu vha vho pfuma nga zwifuwo. Zwifuwo zwi tshi ḽa henefha vha tshi kona u controla bulege dzoṱhe idzi nga vhanga ḽa uri vha tshi tou vha na marinzha. Arali hu si na marinzha zwi ḓi fana hu si na mapholisa. Zwo to dzula zwo ralo fhedziha ri tshi ḓa kha this new dispensation zwoṱhe zwo hangwiwa zwa laṱelwa nnḓa a ri ḓivhi u nga tori hafha South Africa vhane a si vha South Africa ri vhathu vhane ra khou tambula a huna arali vha tshi sedza hoṱhe hafha hafhaḽa ndi zwithu zwa zwi khou tshidza vhaneya fhedzi a zwi tshe
na government acha zwi dzhiela nṱha muṅwe na muṅwe u sokou ita nga u funa ri vhudzwa pfhi hu na marinzhi a hu na marinzhi ri khou ṱangana na problem ende a ri tsha ḓivha zwo ri fanela u shavhela gai. Vhaṅwe vhalimi vhafuwi vha ri vho lingedza u tsima mulilo fhedzi zwa bala. Ro ḓa hafha ra lingedza u dzima ra vho tou baleliwa riṋe vhaṋe ro tshi khou roḓa na maṱari nga dzi goloi ra fhedza ri tshi khou tou baleliwa ngori wo vha u tshi khou dugesa nga maanḓa u tshi khou gidima nga luvhilo luhulwane mara zwe zwa itea ndi zwo uri ho vha u founela vhathu vha tshidzima mulilo vha ḓe vha ri thuse ra dzima a si khou pfhi vha nḓilani vha khou kanda tshipise vha khou kanda gai ra fhedza ri songo vha vhona ngori nṋe ra ṱuwa ri hayani hoyu mulilo u ḓilela u khou duga vhusiku hoṱhe. Vhafuwi vha khou humbela vha muhasho wa zwa vhulimi uri vha thuse nga furu. Ro tshinyalelwa zwihulwane vhukuma lune ri vho tou tama na zwa uri na vha department kha vha ḓe vha ri thuse ngauri u ito sedzana hafhaḽa murahu hafhaḽa u khedzela kholomo dziṅwe dzo fa zwezwino dzi khou fa zwino nga nḓila ine zwi khou itea ngaho ende futhi ri dovha ra humbela na kha vhathu vhashu vhane ra dzula navho hafha kha vha litsho ita hezwo zwine ra khou zwi vhona vho vhulekanya miri yoṱhe vha khou remekanya vha tshi ita mililo heyi mililo ndi yone ine vhathu vha i litsha ha sala u tshi duga ende ri tsha ḓa zwo ndi vhonyi kha ithuli khulwane nga hafha ya dzikhuni vhathu vhane a ri ḓivhi zwo uri ndi vhonyi vhane vha khou ri ita hezwo zwithu zwoṱhe hezwo a ri ḓivhi uri ri ḓo tou tshilisa hani ra ro takala uri na ṅwaha havho na musi ri salile kha vha muvhuso zwithu zwa tshi tonga zwi ḓo tshimbila fhedzi zwa zwino aiwa ro tshinyalelwa ho swa hoṱhe. Vha muhasho wa zwa vhulimi vha ri vho rumela tshigwada tsha u ṱola tshinyalelo mapholisa vha ri a hu na mulandu wo vuliwaho. Lutendo Bobori, SABC News, Niani. Zwa zwino ri batsela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 17 rand 31 cents, bondo ndi 23 rand 5 cents, euro ndi 20 rand 10 cents, pula ndi 1 rand 20 cents. Mikovhe phala JSE intha. Kha zwibveledzwa musuku ndi $1,628, platinum ndi $4,147, oil songo kunakiswaho ndi $64.85 nga fagi. Kha zwa mitambo mugudisi wa thimu ya lushaka ya Bafana Bafana vho Hugo Bruce vho ḓivhadza pulani dzavho dza u lugisela thimu iyi u itela tournament ya vhugwena ha Africa ya AFCON ngei Morocco nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku na Phando. Aba mugudisi vha shango la Belgium vha miṅwaha ya 73 vha ri vhumatshelo ha mutambo wa bola fhano Afrika Tshipembe vhu sumbedza vhuhavhuḓi hune vha ri ḽino shango ḽinga vha dzingwena dza ḽino dzhango na u fhaṱa ka mutheo webone ba u thoma. Musi ono ḓifhela vhege dzi si gathi Bafana Bafana yo swikelela kha mutarisano wa ḽifhasi mugudisi wa Hugo Bruce zwino vho tou fombe kha mutarisano wa AFCON une wa khou ḓo tambelwa fhaḽa Morocco. Izwi zwi khou tevhela zwe Bafana ya fhedza kha mutarisano uyo i kha vhuimo ha vhuraru hune zwa zwino vho no ḓi thoma na ndugiselo. Start the 8th with the preparation, 8th of December. So we go to Tax here in Pretoria. We stay there till I think the 17th because we have to be there 5 days before our first game in Morocco. So the day before we leave, we play a friendly game. We are looking against who we play. And then we play the 22nd, 26th and 29th. And let's hope also next year. Musi zwo ḓiralo mugudisi vha ri thema mveledziso ine ya vha hone kha ḽino shango khathihi na vhukoni vhune vhatambi vha vha naho zwi nga isa ḽino shango kule kha sia ḽa bola ya milenzhe. We have the basic now. Just go on and build up the thing. And then again, I think South Africa can become a very good football country in this continent, for sure. Timu ya vanga miṅwaha ya 2 nahone yo kona u swikelela kha dza 16 dza khwinesa ngei kha mutasano wa ḽifhasi ngei Chile hune timu ya vanga miṅwaha ya 17 ya khou livha ngei Qatar kha mutasano wa ḽifhasi. And you can work like you have to work, certainly with those young guys now who are talented.
then you can only say one thing, that is that the future is bright for South Africa. Mugrizi boyiko Bruce watemendera chanda chabo bo halman mkelele mosi ba nota savone bane bati ohaka deula team ya lushaka. Ubvakati nemkolo matsira ndiri madikwana khabe ya budhi komba la mtau likotebela na mucho Mafhungo Tshivenda hone hapo na machero. Matekwana karimbuthira beresa nyimoro ya mucho ya matekwana anamosi babikiba mucho be matekwana anamosi karira berere mimwe yako butsura ngabo hari pala chipembe hashango atina na pala hospitali pala pandira shango ya bupatuba kubonera hapo na mashota sikati ananga katipera